জে কে রাউলিং ইজ এ ফেমাস, অর্থাৎ জে কে রাউলিং কেন বিখ্যাত? জে কে রাউলিং বিখ্যাত তার ফেমাস চিলড্রেন ফিকশন রাইটার হিসেবে, অর্থাৎ তিনি কিন্তু হ্যারি পটার সিরিজের লেখক। আই উইপ ফর অ্যাডোনিস, হি ইজ ডেড। হু ইজ ডেড? অ্যান্সার হবে জন কিটস। অ্যালাইস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড ইজ এ বুক অফ। অ্যালাইস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড এই বুকটা একটা, অ্যালাইস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড এটা হচ্ছে লুইস ক্যারলের একটা বিখ্যাত নোবেল। হু রোটস লিভস অফ গ্রাস? অ্যান্সার হবে লিভস অফ গ্রাস লিখেছে ওল্ড হোয়াইট ম্যান। হোয়াট ওয়াজ দ্য গ্রেট এজ অফ দ্য ইংলিশ নোবেল? অর্থাৎ ইংলিশ উপন্যাসের জন্য কোনটাকে গ্রেট যুগ বলা হয়? ভিক্টোরিয়ান এরা, অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ান যুগকে ইংলিশ উপন্যাসের গ্রেট যুগ বলা হয়। দি অথর অফ দ্য বুক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ইজ, অর্থাৎ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন বইটি কে লিখেছেন? এই বইটি লিখেছিলেন মেরি শেলি। মেরি শেলি ইজ দ্য ওয়াইফ অফ, অর্থাৎ মেরি শেলি কার স্ত্রী ছিল? অ্যান্সার হবে পার্সি বিশি শেলির ওয়াইফ ছিল। হুইচ রাইটার বর্ন ইন পোর্ট মার্থ? অর্থাৎ পোর্ট মার্থে কে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? অ্যান্সারটি হবে চার্লস ডিকেন্স। হু ইজ অর আর আমেরিকান রাইটার? এখানে আমেরিকান রাইটার সবগুলো অ্যান্সারটি হবে, যেমন মার্ক টোয়েন, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জন স্টাইনবেক, এই সবগুলো কিন্তু আমেরিকান রাইটার। হু ওয়াজ এ ক্রাইম রাইটার? ক্রাইম রাইটার হচ্ছে আগাথা ক্রিস্টি, এবং তার সেই ক্রাইম রাইটার একটা বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে মার্ডার অন দ্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস, ডেথ অন দ্য নাইল ইত্যাদি। হু ইজ ইংলিশ মডার্নিস্ট রাইটার? অর্থাৎ ইংলিশ সাহিত্যের আধুনিক যুগের লেখক কে? অ্যান্সার হবে ভার্জিনিয়া ওলফ। লাইফ ইজ ডিভাইডেড ইনটু থ্রি টার্মস, দ্যাট হুইচ ওয়াজ, হুইচ ইজ অ্যান্ড হুইচ উইল বি। Let us learn from the past to profit by the present and from the present to live better in the future. এই বিখ্যাত উক্তিটি কে করেছিলেন? তো চারটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন। তো এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ। তিনি তার বিখ্যাত লন্ডন কবিতায় এই লাইনটি বলেছিলেন। When did the Elizabethan era take place? অর্থাৎ এলিজাবেথ যুগটা কোন সময় থেকে কোন সময়ে বিদ্যমান ছিল? অ্যান্সার হবে 1558 থেকে 1603 সাল পর্যন্ত এই এলিজাবেথ যুগ ছিল। দি কমেডি অফ এরর্স ইজ এ, অর্থাৎ দি কমেডি অফ এরর্স শেক্সপিয়ারের কোন ধরনের গ্রন্থ? এটি একটি মূলত প্লে এবং এটি একটি কমেডি। জেন আইরি ইজ রিটেন বাই, অর্থাৎ জেন আইরি এই বিখ্যাত বইটি কে লিখেছেন? এই বিখ্যাত বইটি লিখেছেন শার্লট বন্ট্রি। এই ছিল আজকের মতো। সকলেই ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।